Okay, let's continue. Right. In when we are calculating things, sometimes we need to refer absolute referencing. Sometimes we have to use relative referencing. Okay, calculation වලදී අපිට මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. Okay, one example is the rank calculation. I will share the sheet for you. You can use your sheet. If you have any difficulty, let me know. I will again create you. I will create you. Sheet, right? Yeah. So please use the same sheet. I'm sharing it now. I have shared it to your chat. I have shared it to your chat. And let's start the rank function, and you will simply understand. Before that, I would like to do the grade function. So in order to use grade function, I have to use a criteria. I'm using the criteria here. Okay, I will use the criteria here. Please use the same link. I'm sharing it again. Okay, here is the link. Please log into that. And my criteria is something like this. And okay, I will put the criteria here. If average, I'm calling the average, and average is basically greater than or equal to 75, and I'm going to give a pass. And if it is greater than or equal to, both need to be there, greater than or equal to. If it is greater than or equal to 60, then if it is greater than or equal to 75, it is A. If it is greater than or 60, that is B. And I will copy this few times. Actually, one more time is enough. If it is sorry. If it is greater than or equal to 50, then it is C. If it is greater than or equal to 40, then it is S. And if not, if less than 40, it should be F. Okay, that you need to give there. Okay, in order to like do this, I will explain very simple phenomena. If they are like how to give if has, look here, right? If has few things. If then the condition. We are going to use the average. This F31 is greater than or equal to, let's say 50. If yes, what you need to do is pass. If no, what you need to do is fail. This is very simple example of how to use if. If average greater than or equal to 50, then pass. If not, fail. So it's very easy. First is the condition. Second is what to do if condition is true. The next comma, what to do if condition is fail. Like it's a very simple thing. This is how we can use simple if else statement in Excel. Excel වල simple if else එකක් දාගන්න ඕනේ. If මේ average එක 31ට වැඩි නම් sorry 50ට වැඩි නම් ඔය සමාන නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? එහෙම නැත්නම් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔව් නම් මොකද්ද නැත්නම් මොකද්ද? This is very simple if. But when there are multiples තියෙනවා. Multiple if දාගන්න ඕන නම් අපිට කරන්න වෙන්නේ මෙහෙම. If අපි ඉස්සෙල්ලාම check කරනවා හරි 75ට වැඩිද? එහෙමනම් ඉතින් ඒනේ. ආයි කතා දෙකක් නෑ ඒනේ. එහෙම නැත්නම් ආයෙ check කරන්න ඕන. Again we need to check. If may average is this greater than or equal to if it is greater than or equal to 60 ද කියන එක check කරගන්න. එහෙමනම් මොකද්ද? 60ට නම් එහෙමනම් B. එහෙම නැත්නම් ආයෙ check ආයෙ හදාගන්න ඕනේ. If this average is greater than or equal to if it is greater than or equal to 50, then what to do?
then it is C. එහෙම නැත්නම් ආයෙත් check කරන්න ඕනේ if this average is greater than or is equal to, if average greater than or equal to 40, then what to do? Then it is S. If not, that means else. Else is automatically fail, right? Because no, nothing else, then it's fail. You need to close 1 bracket, 2 bracket, 3 bracket, 4 bracket, and that will give the results. Okay. Now I can just use this plus sign here. This is autofill handle කියලා කියනවා අපි මේකට. මේ plus sign එක use කරලා මේ කොනට ගියාම එනවා. අපිට මේක පල්ලෙහාට fill කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවට ඒ විදිහටම එනවා. උඩටත් මෙහෙම fill කරන්න පුළුවන්. ඒතර උඩටත් එක එහෙමම එනවා. And you can see now how grades are changing. When you click on this, you can see the formula here, function here. මේ cell එකක් උඩ click කරාම function එක පේනවා. හරි. Please do this now. දැන් මේක කරන්න. I will check each and every page. But if you have, like, if you don't have access, tell me. I will edit it, right? If you don't have access, just tell me. I'll tell it. So is it okay if I do it on an Excel sheet? Yes, sure. You can share it by doing Excel sheet. Okay, sir. මට මේකේ access දෙන්නේ නැහැ නේ කරන්න. මොකද්ද පුතේ වගේ නම? කසුන්. කසුන්. කසුන්ගේ access ඕන නැහැ කසුන් මේ තියෙන්නේ. protect කරලා නැහැ කසුන්ගේ document එක. මගේ එකේ කරන්න බෑ කසුන්. කසුන් කියන tab එකට යන්න. Can you see this කසුන් tab? පේනවද? Okay sir. Go to that and edit. You cannot do in my one. My one is access denied. ඔයාලට මගේ එකෙන් කරන්න බෑ. It's access restricted. මේ lock එක තියෙන ඒවාට access deny කරලා තියෙන. ඒවා කරන්න බෑ. ඒවා ඒගොල්ලන්ට විතරයි ගොඩක් වෙලාවට access තියෙන්නේ. And you can go the Rovinuගේ lock නැහැ. එයාට කරන්න පුළුවන්. කසුන්ගේ lock නැහැ. එයාටත් කරන්න පුළුවන්. කසුන් need to go and type, right? ඔයාට පුළුවන් කසුන් ඕන නම් copy paste කරන්න. Okay, one thing that I can do is I can copy paste this for you. But this is last week work. හරි කාට හරි එහෙම ඕන නම් කියන්න. I will copy paste, but you have to use that, right? Okay, I have used it here. මෙතන මම paste කරන්න. Okay, now you have to find the grade and rank. Hurry. Okay, next, today we are going to do interesting example of lottery after this. Be ready. This will be interesting thing. But just finish this quick. මොකද්ද පුතේ? මට copy paste කරලා දෙන්න. කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. Copy paste කරා ඔයාගේකට. Copied and pasted. If anybody Okay, sir. needs, please tell me. Anybody needs support, please tell me. Right, no need to write the same values. Actually, what you need to do is this is all generated, right? This, like, you cannot write same values because time to time is changing. When you start writing, next time you can see a different value. Therefore, you can't do that. Right, I will show you like how to do this first. Then you have to apply it, right? Okay. Let me trade names. You can use the same value. Do with me if you have not done, right? But others, please complete. Others, please complete. If you are not done, you can do with me. Name you can write. Okay, let's say name. Underneath you can write Kasum. Any name you like. Gayan, Samir, Avish, Javiru. Okay, Isuru, Dimandi,
Okay, you can write these things. Then what? Then maths, English, ICT marks. Maths, English, ICT, total, average. What else? Minimum, maximum. This is for those who were not there, grade and the rank. Okay. Maths mark. Make it what we were using is we were using random number generator, RAND. When I give equal rand, samana lakuna gahala. Oh, sorry. Equal RAND. Right, equal RAND. When I type with the brackets like this, equal RAND, it will generate a random number between 1 to 0. එකත් බිඳුවත් එකත් අතර random එකක් generate වෙන්නේ. I have multiplied that by 100 to make it between 0 to 100. මොකද බිඳුවත් එකත් අතර එන එක මම 100ෙන් වැඩි කරාම බිඳුව 100ෙන් වැඩි කරාම බිඳුවමයි 100ෙන් වැඩි කරාම 100යි. ඒතර බිඳුවත් එකත් අතර නම් එක හින්දා බිඳුවත් එකත් අතර එක 100ෙන් වැඩි කරාම බිඳුවත් 100ත් අතර නම් එකක් අපිට right, that's why I have multiplied by 100, right? Okay, then I'm autofilling and also මම මේ autofill handle එකකින් අරගෙන මෙතන I'm clicking on the autofill handle, drag this and that will also autofill, and drag this down, that will also autofill. Now everything is autofilled. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ decrease decimal මේ තියෙන්නේ මෙතන decrease decimal, increase decimal, decrease එකෙන් decimal points අඩු කරලා මේ දශම ස්ථාන ටික අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. Now no decimals. Okay, what is the function? You can see here equal rand multiplied by 100. ඕනම එක function එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ කොටු උඩ click කරාම when you click on this you can see the function there. So it is equal rand multiplied by 100. Equal rand multiplied by 100. Then total equals sum. You give the range here to here. Mukad B47 to D47. That is the sum. Autofill to fill it. Average equal average. Again the same range. B47 to D47. Enter autofill. Minimum equal min. Again B47 to D47 equal max equal max B47 to D47 autofill. Now you get the max and min. ඒකට තමයි grade එක ලියන්න තියෙන්නේ. Any function if you need, you have to go click on here and you can see the function. Bimandi, are you clear or you need more help? Yes, sir. Thank you. Okay. Others, you have done this grading work. Let's see. Tenura. Who made grades? Tenura, have you done the grading? No. Please complete it. Quickly complete it, Tenura. Hikma, have you done the grading? Yes, I guess. Okay, if 75, 60B, okay, C, okay, good. Shivani. Yes, good, Shivani. Tihan. All F's? Tihan. Is it all F? 76 කියනකට F ඇවිල්ලා තියහන්. මොකද දන්නේ? 31 F31 කියන්නේ මොකක්ද ඔයාගේ? F31 කියන්නේ F31? ඕ F31 නෙවෙයි නේද? F එන්න ඕන තියහන් මෙයාවනේ F. කීයද F? F18 නේ?
F31 ආවේ කොහොමද තියන්නේ? F31 තියෙන මේ කොයිද පල්ලය? මගේ කෝඩ් එක copy paste කරලා වෙන්න. Don't copy paste my one. So then you will get this. Change it. In your one you have F18. අනිත් තාත් ඒ වැඩේ දන්නේ නැහැ කරේ නෑ නේද? නෑ ඒගොල්ලෝ හදලා. මෙයාගේ F31 හරි. ඉක්ම 31 වලට මරන් තියෙන්නේ. ෂෙවෝනි වෙන එකට අරන් තියෙන. ඒ කියන්නේ edges කරලා okay. ටිහාන් කරලා තියෙන කෙලින්ම මගේ කෝඩ් එකත් එක්ක අරගත්ත අරගෙන. F18 වලට දාන්න ඕන තියා. අවිෂ තාම කරලා නෑ අවිෂ. මොකද අවිෂ ඉන්නව නේද පන්ති නැද්ද? ඉන්නවනේ. පන්ති ඉන්නවා අවිෂ. බලන්න මොකද වෙලා අවිෂගේ තව එකක් තියෙනවා. මේකේ කරලා. හරි. Okay. රොවිනෝගේ ආයාගේ පල්ල හැද තියෙන්නේ. ග්‍රේඩ් එක හදන්න රොවිනෝ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. ඒක දිගට ලියන්න ඕනේ රොවිනෝ. ඒ ටික ලියලා නැහැ. කසුන් ඕකේ. ගොඩක් අය ඕකේ. සෙනුක ඔක්කොටම එනවද? සෙනුක E19 ඒක නම් හරි. greater than or equal to E19 මොකක්ද? E19 කියන්නේ පුතේ total එක කොහොමද වැඩිද? 75. average එකෙන් හදන්න ඕන. ඔයාගේ average එකත් ලොකු average තියෙනවා. මොකද මේ equal average B19 to D19 කියන්නේ here to here. correct. හැබැයි ඔයා දාලා තියෙන මොකක් හරි percentage එකක් දාන්න කියලා තමයි මේ වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ. percentage අයින් කරලා දාන්න. decrease decimal දාලා මේ percentage දාලා තියෙන එක අයින් කරනවා. ප්‍රතිශත නෙමෙයි average කියන්නේ. Format the cells and change it. Data. Format cells. Format number වලින් දාගන්න වෙන percentage දාගන්න තු නම් දැන් හරි. දැන් මේ average එකෙන් තමයි හදන්න ඕන. F19 වලින් ඔයා හදලා තියෙන්නේ E19 වලින්. F19 වලින් තමයි calculation එක යන්නේ. ජාවිරු ඉසුරු මොකද උනේ හදලා දුන්නා මම ඉසුරු වෙන එකක් තියෙනවද ඉසුරුට? Sir, I did it on the Excel sheet, but I Excel couldn't get the right. function right. copy paste කරන්න මේකට. නදුන් හරි. ලක්ෂය ක්ලාස් එකේ නැද්ද? ලක්ෂය නැහැ. ක්ලාස් එකේ නැනේ. Excuse me, sir. Yes. Sir, can you help me with the function? I have an error. Can you share the screen? Okay. Okay, I will give the permission. Please share the screen. Okay, now you can. Okay, ප්‍රශ්නේ උතන if F2 කියන්නේ මොකද්ද? F2 කියන්නේ ඉසුරු ජයසිංහ. ඒක බෑ බලන්න. F2 බලලා බෑ. F ඔයාගේ බලන්න ඕන F. හරියට F2 හරි. 70 වැඩි නම් ඒක හරි. එහෙම නැත්නම් if එකක් ආයේ මුලට දාන්න ඕන පුතේ. if එකක්. එහෙම නැත්නම් කියන එකට if එකක් මුලට දාලා යන්න ඕන. නැතුව නිකන් වරහන් දාන්නේ. කමායකට පස්සේ if අරකට අතනත් එහෙමයි. කමායකට පස්සේ if. එතකොට ඔයාගේ දාලා තියෙන 70 වැඩි නම් කොහොම බලන්න 3යි දාලා තියෙන්නේ. 70 වැඩි නම් 50ට වැඩි නම් 60ට වැඩි නම් ගත්තේ නේද? 50ට වැඩි නම් C 35ට අඩු නම් F. හතරම දැම්මනම් හොඳයි. ගිහිල්ලා බලන්න මගේ මම ෆන්ක්ෂන් එක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. I will show you the function. Please see this. Please see the function.
Clearly, I have used it for 4. Here, this is the criteria. Oh, where's the calculation here? Shit. Okay, here's the calculation. Above 75A, above 60B, above 50C, above 40A, otherwise F. Otherwise, you no need to check. If it is not above 40, then definitely it's below 40. Because above 75, remove. ඊට 75 වලට වැඩි අයින් කරාම ඉතුරු වෙන කට්ටියකින් 60ට වැඩි කට්ටිය අයින් කරා. ඉතිරි වෙන කට්ටියකින් 50ට වැඩි කට්ටිය අයින් කරා. ඉතුරු වෙන කට්ටියකින් 40ට වැඩි කට්ටිය අයින් කරාම ඊට පස්සෙත් ඉතුරු වෙන්නේ 40ට අඩු අය. Okay? That's the Okay, logic. sir. Thank you. Okay, rank function. දැන් මම මේකේ function එක කියලා දෙනවා equal rank. rank එක හොයන්න ඕන කාගේද කියන එක. මට හොයන්න ඕන හිතන්න මෙයාගේ මේ marks වලින් හොයමු අපි. total 113 ගත්ත කෙනා කීයද කියලා. ඊට පස්සේ range of the rank. rank range එකකින් කියන්නේ E31 කීවෙනියද? What is the place related to E31 with the group E31 to E32 from the group, sorry, from the group. So what is the place of E31 from the group E31 to E37? That is how the rank is discovered. It says fifth place. How? Equal rank. Rank එක හොයන්න ඕන කෙනා සහ හොයන්න ඕන group එක. දැන් average එක අනුව හොයන්න ඕන කෙනා සහ හොයන්න ඕන group එක. F31 ගේ හොයන්න ඕන F31 to F37 group එකේ. It says rank is 4. But can be changed. Okay, now do this. Please do this. About the rank. And the Higma's one, the ranks are discovered, but can you see there are like 3 1s, 2 2s. That's a problem. So I try to identify the problem. Shivani, still you have the same problem, Shivani. 2 3 1s in your class and 2 2s. So what's going on there? Please check. The formula is, I think, now 3 1s, 3 2s. Formula is correct. Formula is not having a problem. Only thing is the applicability. Check whether you can identify your code is correct. Formula is correct. Tihan still doing. Avisha still doing, I guess. Oh, Avisha has done, but still the same problem. Avisha, multiple ranks get in the same position. So how to correct this? Do it. Rovino, Kasun. Again, Kasun. Yenang hari wage peenama. No, eight ne Kasun. No, still multiples. Right? Senuka not yet done. Senuka is calculating. Senuka. මොකක්ද අවුල සෙනුක 70 පාට වැඩි නම් ඒක හරි 60ට වැඩි නම් දෙකක් දාන්න බෑ සෙනුක මෙහෙම දෙකක් දාන්න බෑ සෙනුක එකයි කේස් එක 75 65 අතර කියන්න එපා 75ට වැඩි අය අයින් කරාට පස්සේ ඉතිරෙන කට්ටිය 65ට වැඩිද කියලා බැලුවා නම් ඇති ආයෙ දෙකක් බලන්න ඕනේ මොකද 75ට වැඩි අය අයින් කරලා ඉවරනේ රිමේනින් අයගෙන් 65ට වැඩි අය එහෙම ඒගොල්ලන්ට B දුන්නා රිමේනින් අයගෙන් 55ට වැඩි අය දෙක දාන්න ඕනේ එහෙම ඕනේ සෙනුක මොකද උනේ එහෙම අයගෙන් 55ට වැඩි අය එහෙම අයගෙන් ඉතිරි 45ටත් වැඩි අය ගත්තා ඒ 55ට වැඩි අයට C දුන්නා ඊට පස්සේ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ 45ට වැඩි අයට මොකක් හරි දෙන්න නැත්නම් 45 55 අතර මොකුත් නැති වෙනවා 45ට වැඩි නම් අපි දෙමු S එකක් හරි එහෙම නැත්නම් W S එහෙම නැත්නම් තමයි W මම හිතනවා සෙනකොට තේරෙන්නේ නැති කියලා if not please tell me right please tell me because it's very very important and now we can see it's constructed for this you can copy down okay except one I think you are calculating wrong figure ඔය total එක අනුවනේ පුතේ දීලා තියෙන්නේ total එක බලන්නකො හැමෝගෙම මේ average එක අනුව දෙන්න ඕන එකක් total එක අනුව දෙන්න එපා
E never F. Right? F is the average. F is the average. Do it based on the average, not E. E is total. Total එකෙන් අනුව දානවා නම් ඔයා total එකේ එකතුව හදලා බලන්න ඕන කීයෙන්ද කියලා. This is only this, right? Okay, now you can see it's I guess correct all W's. හරිනේ ඉතින් ඔක්කොටම W. Now you can see A's and B's. Yes, it's changing, right? Okay. Rank. Please do the rank. Chaviru, ranking part done. Yeah, ranking part is okay, but it can be like seen that you have done manually. Manually කියන්නේ හැම එකටම ලිව්ව නේද ජවිරු? හැම සෙල් එකටම ලිව්වනේ. එහෙමද කරේ? E28 කීවෙනියද? E23 ඉඳන් 29. ඊළඟට E24 කීවෙනියද? 23 29. මෙතන E29 කීවෙනියද? 23 29. Yes, you have written forward. වැරද්දක් නැහැ ඒක. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. Anyway, the outcome is correct. I appreciate the thinking pattern. Outcome is correct, and this one is Nadun's one. Nadun has applied absolute referencing, but still I didn't tell that to do. But anyway, he has applied the descent, right? Okay, let's see. I will give you 2 more minutes. After that, I will apply. But before that, I would like you to try and get this. Understand what went wrong. Understand what went wrong. Still, you need to understand what went wrong. Please understand that. Javiru's understanding is correct, but the way you can do a small change. But let's see that after 2 minutes. Can you hear me? Am I audible? Yes, sir. Okay. Ikma, am I audible? Can you hear me? Yes, sir. Okay. Bimandi sir. can hear me. Okay. Can you just change this? I have double clicked in your formula. Can you change the what do you need to change? You need to fix. Right? You need to fix. Right. The first one, can you see range is 31 to 37. Need to find 31. Here, this one, what I mean is this. I need to find rank of 31. The range is 31 to 37. Okay, the range is 31 to 37. That is okay. Press enter. Please press enter on that cell. Please go to the cell, press enter. Can you press enter? Okay. Now go to the second cell. Okay, now go to the third cell. Third cell, please. Okay, double click on the cell. Double click on the cell. That will open the cell formula. When you double click, it will open the cell formula. Change it to what? 31 to 37, the range. Now go to the fourth one. Double click on the cell. Double click on the cell and change it to 31 to 37. Okay. I can see it's done now. 32. E32 is that is visible. E33, 31, E34, 31, 37. Next, 35, E35, 31 to, again you need to change. Then 36 also you need to change. 36 change. The 7 also you need to change. 31 to. Okay. Now you can see it's not repeating the ranks. Why? Because we have manually changed. I will double click and show the others. Please see the formula here. Focus here. Please focus this place where I have highlighted. Please focus this formula. This is formula bar. Formula bar. Please focus that and see how formula is changing. First one is like here 31 to 37, then 32 31 to 37, 33 31 to 37,
Next is 34, 31 to 37, 35, 31 to 37, 36, 31 to 37, 37, 31 to 37. Always range is fixed. But we cannot do this for 100 columns or 100 cells. If there are 100 cells, we can't do that. අපිට කරන්න බෑ 100ක් තිබ්බොත් කොහොමද එහෙම කරන්නේ හැම එකටම අපි ඔක මැනුවලි එඩිට් කර කර යනවාද දැන් ජවිරු කරලා තිබ්බේ එහෙම මැනුවලි එඩිට් කර කර යනවාද නෑ එහෙම කරන්න බෑ therefore we need to fix that to fix that we have some other reference that is called absolute reference. Excuse me, sir. Yes. So I was unable to get the rank equation right. Yeah, I will let you share. Have you tried this? So which is your sheet? Can you tell me the sheet? I'm using Excel, sir. Excel, okay. Can you see this? How the rank was done? Can you see? F31, 31 to 37. Yes. You may change according to your requirement, right? The rank එක හොයන්න ඕන කෙනා ඉන්න range එක. මට හොයන්න ඕන මේ average වලින් මේ උඩම ඉන්න average එක කීවෙනියද බලන්න. නැත්තම් මේ total වලින් උඩම ඉන්න total එක කීවෙනියද බලන්න. Total average දෙකම පාවිච්චි කරන්න. දෙකෙන් කැමති එකක්. Either we can use total, either we can use average. Whatever you like. එක්ක total එකෙන් හොයාගන්න නැත්නම් average එකෙන්. Equal rank equal rank ඊට පස්සේ හොයන්න ඕන කෙනා කමා හොයන්න ඕන range එක. F31 F31 to F37 එහෙම නැත්නම් මෙහෙම මම ආයෙ ලියන්න equal rank මට හොයන්න ඕන total එක අනුව. එතකොට E31 එහෙමනම් E31 ඉඳන් 2 colon E37 range එක වෙනකන් තමයි මට හොයන්න. Okay. ඊට පස්සේ මේක ඔටෝ ඇද්දම තමයි මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. එහෙම ඔටෝමැටිකලි ගත්තම මෙයා පල්ලහැට යනවා මේක. මේ බලන්න oh sorry not that. When I drag the rank autofill the rank එයා හිතනවා මේ autofill කරාම තියෙන විදින්නම් කියලා මෙයා දැන් ওই පල්ලහැට එයා autofill කරාම automatically හදා ගන්න ඕනේ formula එක. එතකොට මෙයා පළවෙනි එක හරි. දෙවෙනි එකට එයා හිතනවා දෙවෙනි කෙනාගේ හොයන්න ඕන. දෙවෙනි කෙනාගේ නම් පල්ලහැට 7ක් ගන්නවා. එතකොට තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. පල්ලහැට 7ක් ගත්තම හිස් එක්කෙනෙක්. ඊළඟට තුන්වෙනි කෙනාගේ නම් from the third one taking 7 the 6 or 7 downwards. Then the next from this one 7 downwards. From this පල්ලහැට 7ක් ගන්නවා. අන්තිම කෙනා ගන්නකොට compare කරන්නම කෙනෙක් නෑ. all are empty columns. So that is the issue. Understood? So I tried it, but it shows an error. Okay. Share the string. Please share the string. Double click. Equal rank E2. The range is E3 to E6. හරිද? E2 අයිති නැද්ද එතකොට? Because E2 is also part of that. Why you drop E2? Huh? E2 ගේ rank එක හොයන්න ඕන E2 ඉඳන් E6 ඉන්න ඔක්කොගෙම. Press it, otherwise it's not belongs to how to find that, ne? Press enter. Listen carefully, right? Listen carefully what I'm doing. Because in order to find the rank, that is also needed. The service, that column is also needed. Now what? Now what I'm going to do? Okay, since this is not going to work, I have to use absolute reference. Absolute means I'm going to fix the cells. Don't change the cell. Relative referencing is something like this. Okay, I will draw this. In order to understand, I will draw this, right? So see carefully, don't do anything, don't do any other work. Stop your work and listen carefully. This is much needed, and this is much needed. So this will be asked in the examination. Therefore, see this carefully. Otherwise, you are in a big trouble, right? What will happen when I fix this? Okay. First, understand that this is changing relatively. What is this relative changing? I will draw lines and show you.
In order to get that, I was referencing this one is referenced, right? Then what is the range? I will show the range. My reference range is, I'm showing in the red color, reference cell in the blue color, reference range in red color, reference range in red color. That is also there in the formula. Okay, reference cell in blue color, reference range in red color. Then what will happen? Then I'm moving down one step. එතකොට automatically මගේ reference එකත් පල්ලෙහාට යනවා. When I move down one cell, එක cell එකක් මම පල්ලෙහාට යද්දි ඔන්න බලන්න. ඔන්න එකක් පල්ලෙහාට ගියා. reference එක මොකද වෙන්නේ? පල්ලෙහාට යනවා. තව එකක් පල්ලෙහාට ගියා. reference එක පල්ලෙහාට යනවා. This is relative referencing. Can you understand what is relativeness? relativeness එක තේරෙනවද? Yes, sir. නැත්තම් කියන්න. relative කියන්නේ නිකන් හරියට නිකන් අර අපි එක ඇඟිල්ලක් මාපට ඇඟිල්ල ඉස්සරහට දික් කරාම, let's say our index finger or some finger is, we are pointing to some point, we are moving the index finger, other fingers will automatically move with the index finger because all are connected. Because we cannot stop the other fingers while moving the index finger, other fingers will also follow. That will happen for sure, right? Otherwise you have to remove the other fingers and like cut the index finger and get that independently. That will not happen because this is relative. The index finger and other fingers are relative to each other. When you move the index finger down, the other fingers will also move down. When you move the index finger up, other fingers will also move up. Similar to that, when I move the reference downwards, the related reference cell will also move down. So here E2 is, E31 is the reference and E31 to E37 is the next range. When I move down, now E32 to 38, E33, 33 to 39, E34, 34 to 40. Likewise, it's moving down. But this need to be stopped. The range is fixed. It is okay to move the index rank එක හොයන එක move කරන්න කමන්නේ නැහැ. Moving the intended rank in cell is okay, but moving the range is not okay. We need to fix the range. To do that, we are using the dollar sign. If in front of a letter or number, if you use dollar sign in front of letter remain unchanged. Dollar sign in front of letter remain unchanged. But in introducing dollar here won't do this job. Introducing dollar here won't do this job. The letter will anyway remain unchanged. Letter is anyway E. Here. Letter කියන්නේ E ම තමයි. මේ third මේ change වෙලා. එහෙනම් හරියන්නේ නැහැ. Letter එකට ඉස්සරහා දැම්මට වැඩක් නැහැ. Letter එක කොහොමද පාතට change වෙන්නේ නැහැ. ඒක E ම තමයි. Therefore putting in front of letter won't work here. Let's put in front of the number now. 31 in front of $31. In front of $37. Now let's drag down and you can see now it has given the ranks properly. Why? Because here 31 to 37. When I double click here, 35, 31 to 37, still fixed because in front of the number dollar is there. It's fixed. Here, in front of the number, dollar sign is there, so it's fixed. So we can use both in front of the number and letter. That is also okay. But make it's enough to put in front of the number, right? In front of the number, if you put, it is enough. But if you put in front of the letter and number, that's also okay. Letter anyway not changing, so you can put in front of the letter also. But just putting in front of the letter is not enough. You need to put in front of the letter and number both. When creating charts, graphs, right, this will automatically come. This dollar will automatically come. What is the meaning of this dollar? Okay, I want to create this names and their
total. Names and their total. I need insert chart like last day we did. Insert chart. Okay, it will be inserted. Can you see the data range? Data range is here. When I change this data range, the chart should not change. In order to do that, you need to give the data range. Chart series, let's say, not that. Chart style, series, horizontal, grid line setup. Okay. Okay, when you're doing in Excel, you can see this clearly, but this is not appearing in sheets. But when you're applying charts in Excel, you can see the dollar will automatically come. Because when you move chart here and there, the data should not be changed. Chart අඳිනකොට එහෙම විශේෂයෙන්ම ඔය ඩොලර් සයින් එක එනවා. දැන් මේ මේක ගිහිල්ලා බලන්න මේක තමයි මම කරේ. chart අඳිද්දි විශේෂයෙන් ඔය ඩොලර් සයින් එක එනවා. හේතුව chart එක තනින් තනට ගෙනිච්චට ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. It's fixed. Therefore dollar sign will come. Okay, I hope that you understood this relative absolute referencing. And grade 10 note is shared with you. If not, please ask Mrs. Lakmali. She will share with you. It has this in like well explained manner. You need to read that note. Try to understand that. If not, please ask. Do not wait till the next week. Please ask in the chat. Do not wait until the next week. Okay, the most important tasks in Excel: sorting, searching, ascend in order, descend in order, filtering, charts, referencing, all these things are done. Next, we need to discuss the questions. Next week, I will discuss some examination questions related to Excel. And also lottery part need to be created today. I planned, but I couldn't. I will do the lottery part next day. And also try to discuss some question papers because there are questions coming from this section. Word we have already done. PowerPoint is very small lesson. Let's finish it the week after the next week. 1 day lesson can be finished. Then access for the database lesson will take some more time. But we can mostly do that with 2 days session. As I said, I will start by next week. Yeah, I'm having issues in starting the class because of the grade 9 class. Let's do like this. Yeah, grade 9 lessons will be finished very soon. And after that, I will I will increase the number of hours. Also, I will put another class to discuss the papers now. Mostly the paper class I will start in November, first week, right? For those who are facing exam this time. I will start the paper class next week. Okay, I'll stop from here then. Good night. Good night, sir. Thank you, sir. Thanks, sir. Thank you, sir.